wiped out all the institutional and public memories. The Shah Commission reports, which tabulated the entire atrocities committed during the emergency and other documents of the government, were done away with. And I will relate later how it happened. That is how that an emergency happened. That itself was not known after the generation which went through the emergency. The second and third generation, most of you belong to that. You don't know about emergency. Emergency was something which, an aberration. It's a wrong thing. But after the emergency, the parliament, there was a discussion in July 1977. Rajiv Gandhi had come back to power with 415 members in parliament. The BJP had 2. Rajiv Gandhi said that the BJP is dead. To carry it, 4 people are needed. It has only 2 people. This is how the opposition was ridiculed. At that time, Madhu Dandavate, he said in a media meeting, if need be, we will impose emergency again. After all this. So Madhu Dandavate asked in the parliament, did you speak like this before the media? Rajiv Gandhi said yes. It is part of the parliament record that Rajiv Gandhi said, if need be, we will impose emergency. This is 1977 July. Afterwards, the Congress was in, after Rajiv Gandhi's assassination, and after the Congress got reduced to a minority, and it was being wiped out from the national scene, whether the Congress should apologize for emergency is a matter which was discussed within the Congress. But every time they said we cannot apologize and we should not apologize. In fact, in the Congress centenary in 1989, a resolution was drafted that we should distance ourselves from emergency. In the last moment, Rajiv Gandhi said we should not do it. I have chronicled all this in a large document which I prepared as part of the 50th anniversary of the declaration of emergency, which the government has named as Constitutional Hatya Day. And in that, I have chronicled all this as to how, even after all this, they did not have the mind to say, sir, we have done a wrong thing. And have they wiped out the institutional memory in the government, about which I will tell you later. They are criminals. Those who wanted to wipe out the memory of the greatest danger that happened to the Indian democracy, from which the people recovered Indian democracy from the class of the emergency cabal, which had passed a constitutional amendment to impose a single party autocracy. They wouldn't apologize. They wouldn't regret. They wouldn't say it is wrong. And emergency was almost a forgotten affair. If Rahul Gandhi had not held the constitution to say, I have come to defend the constitution, even the Prime Minister would not have had an opportunity to hit it for a sick gentleman. See which constitution you are holding. This is not the constitution passed by your grandmother during the emergency, but it is the constitution which we restored after eliminating the constitution which your grandmother had passed. This is what the government said and has made now this day as a day of remembrance, and that is what we are going to talk about, and we are extremely happy and we should be thankful to Rahul Gandhi for reinstituting the debate on emergency by his foolishness of not knowing that the constitution which he was showing was the original constitution which his mother had destroyed. I would like to present this in 2 parts.
One is the conspiracy, how the conspiracy to impose a single party dynastic autocracy was achieved. And then only in the Indira declared elections. I will take you month by month what happened during the emergency. And the second is the struggle against the emergency, in which Yediyurappa ji and our Krishna Shetty ji and Krishna Bhatt, all of them participated. I had also a small role in that. So how the struggle was waged and how the struggle lit up at the grassroots level. Millions and millions of people kept the spirit of freedom alive, which exploded like a lighted match to a train of gunpowder when the elections were declared. It was an explosion. And how the explosion happened, I will tell you, so that the current generation must know at least an overview of what happened. Hundreds and thousands of families were destroyed. 70 people died in jail. In Kerala, one engineering student was crushed with road roller. It was admitted on affidavit. And all this happened legally. That is emergency. 80,000 people were thrown in jail under visa. And 80,000 people were arrested for satyagraha. The news would not come out. No one would know. The people were saying the trains are running on time, there is no strike, the country is peaceful. This was the propaganda against which a massive resistance movement was built by the RSS. Now I will tell you the events leading to the emergency. Emergency was not conceived and executed in one day. It started when Mrs. Gandhi broke the Congress in 1969, and through people, great people like Nijalingappa, Kamaraj, Morarji Desai, Ram Subhash Singh, great men who had participated in the freedom movement and built the Congress, they were all thrown out. And she seized the Congress. At that time, Ramnath Goenka, the chairman of the Indian Express, with whom I got associated during the emergency and fought as part of the Indian Express group, whose electricity was cut off, machinery was actioned, journalists were arrested, bank loans were stopped, government advertisements stopped. Goenka family sought to be arrested and Remisa, the man, fought. He met Mrs. Gandhi in 1989 and he was a friend of Goenka, a friend of the Congress. He was a congressman till 1965. And he asked Mrs. Gandhi, why did you do this? Congress represents the unity of India. And you have divided the Congress. He said, Mr. Goenka, are you my friend or my enemy? See the autocratic voice at that time. Mr. Goenka stood up and said, the choice is yours, and walked away. From there he started fighting her, and I am not going to go into the chronicle of how he fought, but he fought. From then onwards, she won the elections in 1971, saying that we will free the country of hunger by the great Garibi Hatao slogan. The whole nation was lulled into believing that its hunger would be gone. Till now, only Narendra Modi had to bring down the number of people who were in the hungry line to less than 5 crores. It was 25 crore reduction in the last 11 years. It requires work, it requires commitment, it requires honesty, it requires organization, it requires determination. Mere power won't achieve it. Yes, she promised and couldn't.
And the whole nation was lulled into believing she would do it. In 1972, she amended the constitution to make the constitution stand on its head. Fundamental rights were subordinated to the directive principles of the state policy, which means government policies will decide the extent of fundamental rights to be enjoyed by the people. Then in 1973, the Supreme Court said, what you have done is wrong. The 3 judges who gave this decision were superseded. For the post of Chief Justice, they were humiliated. One of them was Justice K.S. Hegde, about whom I will tell later when we asked him to come and deliver a lecture in Chennai, how he gave us the inspiration to fight against the emergency. And then the Supreme Court began surrendering. All are human beings. The Supreme Court lost its backbone in 1973 and it was ready for surrender. She knew it. And in 1974, the kind of corruption, the kind of misrule, the kind of lawlessness that was going on, that made the people revolt. That was the Bihar movement led by Jayaprakash Narayan. In fact, I was in the Indian Express guest house. I was telling my friends who were accompanying me that was the place where JP was being persuaded by Ramnath Goenka, Achyut Patwardhan, Nanaji Deshmukh, Ramdari Singh Dinkar, that you must lead this movement. JP said, my health is not all right. I may die any day. I have to get up 10 times a night because my prostate is not all right. So everybody was persuading him to lead the movement. Ramdari Singh Dinkar was one of them. I don't know how many of you heard about Ramdari Singh Dinkar. He was one of the greatest poets, Jawaharlal Nehru's friend. And he was declared as Rashtra Kavi by Jawaharlal Nehru. And he was saying, I know this lady, she is an autocrat. We have to fight. This was December 1974. So they could not reach a conclusion. So Ramnath Goenka said, let us all go to Tirupati. So they all went to Tirupati. Afterwards, I did not know what happened. 2 years later, Ramnath Goenka told me that in Tirupati, Ramdari Singh Dinkar prayed before Balaji. Balaji, give the remaining years of my life to Jayaprakash Narayan so that he can lead the movement. They all went to Chennai. In Ramnath Goenka's house in Bangalore, Hicks, Bangalore, Ramdari Singh Dinkar died on the lap of Jayaprakash Narayan. This I have written, of course, in Ramnath Goenka's obituary. Nanaji has written it in his diary. That is how JP felt there is a divine order for him to battle. That's how the Bihar movement developed. It became such a massive movement, it was uncontrollable. The government was on the run. So in 1975, on June 12th, the Allahabad High Court gave a decision that Mrs. Gandhi's electoral expenses were met not just by the Congress party, but by the government itself, and declared an election invalid, held her responsible for corrupt practices, and said 6 years she cannot contest the elections, she is disqualified, she cannot be an MP, and she cannot be a Prime Minister. Then they went to the Supreme Court. The Supreme Court gave the most humiliating order. Of course, she can attend the parliament, but she cannot speak. She cannot vote. Can you think of a Prime Minister who cannot speak, who cannot vote? This was on the 24th of June. On the 25th of June, a massive rally takes place in Delhi that shook the government. Then the lady decided that unless she crushes this whole movement in the country and the judiciary and the media, she's gone. And this Indira did not develop in one day.
I am going to quote to you her joint secretary who was working in the PMO, who had said what was happening on December 31, 1974. He is recording this, I am reading. I am filled with foreboding. A crisis is building up. The main cause of the crisis is the Prime Minister. She is completely lacking in tolerance. Now we are told we are intolerant. Her joint secretary says she is intolerant. She is not at all interested in the values which her father had done, that Jawaharlal had done so much to foster. Nor is she deeply acquainted with the constitutional framework of our country. She was never bothered about the constitution. Who says? Not the opposition party. It is her own joint secretary. She will not relinquish power regardless of what happens. This is 6 months before the emergency the man is recording. In brief, the PM is only concerned with her power and her rule. Such persons tend rapidly towards fascism. How the man prognosticated, he was prophetic. They have no reservations about becoming dictators. So Indira Gandhi as a dictator did not develop in one day. It's a process. It started in 1969. She destroyed the entire Congress. She seized the power over the Congress. And the Congress was the chief party. And she didn't want anybody to question that party and anybody in that party, her. And that transformed her into a dictator. Well before the emergency, and that is how the emergency came to be imposed on the 25th, 26th June. I will tell you how the emergency took shape. In the first few days, they arrested all the top leaders. You know, our democracy is not anarchy. The most important part of our democracy, all of us must know, otherwise we will never be able to understand the role of political parties, however bad they are. The people look to the leader, and the leader says, do this or don't do this. This is how agitations are held, whether it is a union leader or the political leader or some social movement leader. You completely wiped out the leadership and threw them in jail. The people did not know how to react. First few days, they banned the RSS. This is the only organization which could have been the backbone of any resistance. In the first month, they crushed the media. Except the Indian Express and Statesman, no media would do anything except to sing praises for the emergency. The Congress president said, Indira is India, India is Indira, and many newspapers gladly reported it. Advani said, when you were asked to bend, you began crawling. This was the state of the media. The second month, constitution amendments to nullify the High Court verdict were passed. How it is passed, I am going to tell you, it's laughable. The High Court had held that these are the grounds on which your elections are bad, and they said all the grounds on which the High Court held the election to be bad, they are not applicable, and retrospectively they are corrected. How the amendments are passed? The Supreme Court has to hear the case on the 11th of August. See how the matter proceeds. On the 7th August, 39th Parliament Amendment Bill is introduced in the Lok Sabha. Passed by the Lok Sabha after 2 hours debate. On August 8th, next day, it is introduced in the Rajya Sabha and passed without debate. And it requires the concurrence of all assemblies, 2/3 of the majority assemblies. On 9th, it is passed by all the required state legislatures. On the 10th, the President signs. On the 11th, the Supreme Court hears the matter, and the Supreme Court decides this matter on the basis of the law.
that obtained not when Mrs. Gandhi contested the election, but on the date on which these amendments were passed. This is the most shameful event in the history of India. So this happened in the second month. Third month, the gang of four. 3 names were mentioned. The fourth name I didn't want to mention because he became the President of India later. The entire emergency process, a criminal gang of 4 were entrusted with the job to curb the media, to curb the bureaucracy, to curb the judiciary, and even to kill the people. I'm going to tell you how Mrs. Gandhi instructed the Attorney General to say, even if I kill anybody, nobody can ask anything. This argument was made by the Attorney General. I'm going to tell you now. Third month, a criminal gang took over. In the place of the President, Prime Minister, Cabinet ministers were afraid they would be arrested any time. This is all on record. They have said why they were keeping quiet. They said we would be arrested. Why should we get arrested? This was the state of India. Then, in the 6th month, the judiciary was so terrified into submitting to Indira Gandhi totally. 10 high courts had held that if grounds of detention were not disclosed, the arrest is illegal. The matter went to the Supreme Court. In the Supreme Court, Mrs. Gandhi instructed the Attorney General to speak this. Fundamental rights are right to equality, right to freedom of expression, and right to life. So, equality denied, freedom of association, freedom of speech, all are denied. But what about the right to life? So this H.R. Khanna asked on 16th December 1975, Mr. Attorney General, you say all rights are suspended. What about the right to life? The Attorney General said, I will put the question, if during the emergency, a police officer out of personal enmity killed another man, will there be any judicial remedy? This is what the judge asked. Attorney General says, it may shock your conscience. It shocks mine. But no proceedings can be taken in court on that score. Consistent with my submission, there would be no judicial remedy so long as the emergency exists. Right to kill. Yes, the government can kill. An argument submitted by the Attorney General to the court. Shamelessly, the Supreme Court accepted this. And 4 judges, they even praised the government for having imposed the emergency. I'm going to read out their judgment so that you know under what conditions the anti-emergency forces had to work. The Chief Justice said, somebody said, it is like Hitler's rule. The Chief Justice said, people who have faith in themselves and the country would not paint pictures of diabolical distortion and mendacious malignment of the governance of the country. Where is the governance? Then Justice M.H. Beg, he is the most poetic man. We understand that the care and the concern bestowed on by the state authorities upon the welfare and of the detainees who were well housed, well fed, well treated. It was almost maternal. It is like a mother taking care of the children. The detainees are being taken care of. Who is speaking? Shameless Supreme Court judge. Justice Chandrasud. I see a diamond heart, diamond pride, diamond heart hope that such things will never come to pass. The Supreme Court should be shut down, should have been shut down, instead of giving judgments like this. Justice Bhagwati said freedom is important.
I love freedom. But I cannot decide in favor of freedom when the Constitution says there is no freedom. Only one judge, Justice H.R. Khanna, said this is wrong. And the man was superseded from becoming the Chief Justice during the emergency. This was the state. And afterwards, the most horrendous thing happens. 6th month it is over, December 1975. Between December 1975 and 1976, this Constitution 42nd Amendment Bill was passed. The 42nd Amendment, I can tell you about 20 things because it was the largest Constitution amendment that constituted more than 50-60% of the Constitution itself. The most important amendment was Article 32A, which said that any organization can be banned as an anti-national organization. If somebody called for strike, that is an anti-national activity. Some organization could be banned on grounds that it is communal. If BJP had talked about Hindutva, it could be banned. Which means the caste-based organizations could be banned. OBC organizations could be banned. Which means there will be only one party. And that is the Congress. That was the idea. So they passed the amendments. On the 2nd of January, these amendments were notified. And on the 18th of January, Mrs. Gandhi called the elections because she said she had won. The whole country is silent. Eerie silence. Nobody talking anything. So she said she didn't lift the emergency. She released the leaders and said, I am going to hold the elections. March 19th will be the polls. And she released everybody on 19th January. Advani was released from Bengaluru. He had come to Chennai. From Chennai, he was to pick a flight to Delhi. We all received him in the airport in Chennai. And we asked Advani ji, what are we going to do? What he said, I am going to tell you, it will shock you. He said, if we contest the elections, we will probably not win. We have no money. All the powers are in their hands. People are terrified. Whether they will even come and vote outside, we don't know. So, if we contest the elections and lose, she will say, people have approved the emergency. That was her idea. Once people approve the emergency, they have given her the right to rule the country without opposition party. This is not coming out in the debate. This must come out in the debate. Rahul Gandhi and Congress must be questioned by citing Article 32A. Did you not want to rule this country without an opposition? Advani ji said this. Then he said, if you don't contest the elections, she will say, you can't even contest the elections, you are running away. Fortunately, Jayaprakash Narayan and Kripalani were there. They forced all the opposition parties to unite into one party to put one candidate against the Congress. It is the emergency versus people who oppose the emergency. It wiped out the entire Congress. As I said, it is the people. And once this happened, the emergency cabal was out. But we must know how the emergency was fought. When all the leaders were arrested, as I said, the whole country fell into silence. But people like Nanaji, Fernandez, many RSS leaders went underground immediately. When JP was arrested, he sent a small slip to Nanaji Deshmukh, go underground and organize the underground movement. There were spontaneous protests for a moment, for a month. Token satyagrahas were there in July and August. On Independence Day and Gandhi birthday, because we could not assemble. If you assemble, you are arrested. But you could not at least arrest us if we assemble on Independence Day, on Mahatma Gandhi Day.
Thousands and thousands of people used to assemble and talk about freedom in those days. And the underground movement, I remember great people like Yadaraj Joshi, Bhaurao Devara, Seshadriji, Tengiriji, Madandas, Surnarayan Rao. All of them had assumed pseudonyms. I had seen even some of them having cigarettes in their hands, not to be identified. They will not smoke but keep a cigarette in their hand. Wear western dress, hat and stick and walk around. We used to receive them in the railway stations. I mean, the determination to fight, you must have seen at that time. I am going to relate to you how the Satyagraha was conducted. It's a lesson as to how to fight a treacherous, a monstrous government. So, I will read out the Satyagraha oath which all of us were required to take. The oath read like this. It was before Mahatma Gandhi picture. I take a vow voluntarily with pleasure to participate in the Dharma Yuddha against untruth, injustice and oppression taking place in the sacred and divine land. I am fully and courageously prepared to face all the trials and tribulations that I will confront in this struggle. With the Almighty and our beloved motherland in my mind, I take oath to tirelessly work for the ultimate victory in this sacred battle. Lakhs of people took the oath, Bharat Mata Ki Jai, and the Satyagrahis told what to do, what not to do. Many people underestimated the Satyagraha. The Satyagrahas were held in such crowded places. The ratio between the Satyagrahis and the people who witnessed were 1:100 minimum. And the number of people who heard about the Satyagraha from the people who saw the Satyagraha were 1:100. So 80,000 Satyagrahis communicated to 88 crore families. That is how the underground movement welled up the people's anger. As I said, like a lighted match to a train of gunpowder, when the elections were declared, it burst out. Now, I will only go into one or two limited aspects as to how the two things, how the whole country exploded. And before that, definitely I have to read one quote. That is, underground magazines. We ran underground magazines because the newspapers were not giving any true information. The underground magazines which we printed and circulated, there was a huge demand for them. 10-20 people will sit together to read the underground magazines. That was spreading so fast that created a huge amount of anger against the government. The government did not know about it. Congress party did not know about it. Intelligence people did not know about it. Media did not know about it. It was all going underground. These two events, Satyagraha and the underground pamphlet, did it. And I will now, because I am not exposed to Satyagraha in other places, I will only say how the Satyagraha in Tamil Nadu were led. Very ordinary people fought this emergency, as I said. Groups of Satyagrahis were led, 10, 20, 30 people were led by one person. Factory workers led 16 Satyagrahi groups. Small traders led 24 groups. Farmers led 12 groups. Students, 8 groups. Tea shop owners, 2 groups. Tailors, 2 groups. Clerks, 5 groups. Teachers, 2 groups. Launderer, 1 group. That is my Shaka mate, Kupuswami, a laundryman. He led 1 group. Do you find any tall people here? Emergency was fought by ordinary people. They welled up the anger. And now I will read out how the emergency exploded. When the
elections were announced, and the first rally was announced in Delhi. And in that rally, Vajpayee, Chandrasekhar, JP, all of them addressed. And in that rally, I will read out to you how Chandan Mitra, a journalist, described that rally. That day, Indira Gandhi knew she had been defeated. The address by the opposition parties included Jagjeevan Ram, Morarji Desai, Atal Bihari Vajpayee, Charan Singh, Chandrasekhar. The rally was described by the political commentators as epoch-making. It was an act of defense, something which India has never seen before, wrote veteran journalist Chandan Mitra, who covered the rally. The emergency was still in force, but the people's response to the call was overwhelming. The rally conveyed the mood of the nation. Suddenly, we all knew Indira regime was collapsing. It was in an act of desperation, wrote Chandan Mitra. The government decided to run the super hit film Bobby on the DD to keep the people away from rally. Bus services were all suspended. Despite that, there was not an inch of space in the Ramlila Maidan. People walked miles to attend the rally that decided the fate of Indira Gandhi. This would not have happened but for the fact that we kept the flame alive. And that's where I want to quote Justice K.S. Hegde. In July 1976, we had organized a civil liberties conference in Chennai, addressed by K.S. Hegde, Cho Ramaswamy, and Ira Cheyan, and others. The police threatened to arrest us, but the way the people responded to the rally, they couldn't do anything. After the meeting was over, it was about 9 o'clock in the night, we went to meet K.S. Hegde in the hotel. It is a small hotel, we had housed him. He said, "Sir, we see only darkness all around. Will we be able to come out of this? Many of us have not even gone to our houses. In fact, I could not go to my father's Shraddh because I was underground. So when we were all suffering like this, how are we going to come out of it?" At that time, there used to be electricity, power used to go off. So we had kept the flame, the candlestick burning. Power went off. The candlestick was burning. Hegde said, "Our job is like this. Keep the flame alive." And it is that flame that became a tornado. Defeated the lady. And they suppressed all the materials. Shaw Commission report, everything was burnt. In 2011, only one copy of the Shaw Commission report escaped and was in the hands of Ira Cheyan. We reprinted it and re-released it under Advaniji's leadership in 2011. Otherwise, all the material about emergency was wiped out. Today, because this unintelligent man bowled a full toss by holding a constitution which did not belong to him. It belonged to the Janata Party. It belonged to Ambedkar. It did not belong to Indira Gandhi. He held this constitution and mocked at Narendra Modi. He bowled this full toss and Narendra Modi hit it for a 6, and that is the Constitution Hatya Day which we are remembering. Thank you very much. I thank Shri Gurumurthy ji for giving a very detailed genesis, evolution and impact of emergency. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿಶು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು 14 ತಿಂಗಳ ಕಾರಾವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಈವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತ ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕರಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಚಟಪಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಮೀಸಾ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ವಿಶೇಷತಃ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಸಾ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೇ, ಈವರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1974ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದುರಾಡಳಿತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೋಕ ನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಡಿದೆದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ದಿನ ಅವು. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೋರಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷತಃ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆದದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿ ಹೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ದಮನ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಪ್ರಾಯಃ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ 3 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 75ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೆ. ಆನಂತರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರಾದರು. ಆಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ದತ್ತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದವರ ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿನವರ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ನಿಟುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಬಂದವರು ಯಾರನ್ನೋ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು 50 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ದಿವಸ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಹಾಗೇನೆ ಹೊರಟರು. ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭೂಗತ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರನ್ನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ. ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ NSUI ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ AVM ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರ ಚಳ್ಳೆ ಹೆಂಟಿಸಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಡಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಯ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು NSUIನವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ NSUIನವರು ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಆವರಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗಿದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ, ನನ್ನ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ಶೆಟ್ರೆ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ AV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಕೋಳ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಹೋರಾಡಬಾರದು, ಯಾರೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಾಮೀನು DIR ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆವಾಗ 2 ಬಾರಿ DIR ಹಾಕಿದ್ರು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಲ್ಸು. ಆವಾಗ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅದೇ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಬ್ಬರೇ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನು ಅವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೀಸಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು 14 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಉಳಿದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಂತೆಂತ ಕರಾಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಗಿಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ವಾನಿಯವರ ಪುಸ್ತಕ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ
ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಕರಾಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಗೆ ಲಾಟಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇದು ನೂಕುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಸೋದು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಟೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರಾಟೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈಯೇ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಲಾಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಠಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಊನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾಳ ದಿವಸಗಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆರೆಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಜೈಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವೀಸಾ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಡ್ಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ, ರಿಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಆ ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ವಿಶೇಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ DM ರಂಗನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ DS ಭಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಫೋಟೋಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬುಗಿಲುನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರಾಳತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಪೆರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪೆರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ BBC ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ BBSಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದವನು ನಾನು. ದತ್ತಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು BBC ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುವಂತ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಅನೇಕ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬುಗಿಲು ನಾಳೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಬುಗಿಲುವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನಾವಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬುಗಿಲುನಲ್ಲಿದೆ, ಶಾ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೆಂದೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವರು ಸಂವಿಧಾನ ಹತ್ಯೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜೈಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ
ಶ್ರೀ ಚೀಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 14 ತಿಂಗಳದ ಅನುಭವ ಕೆಲವೇ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾಳೆನೂ ಭುಗಿಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚಟ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ತುದಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು, ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. 25 ಜೂನ್ 1975 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ, ಅದರ ನಡೆದು ಹೋದ ಅತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರದ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾದ ದಿನ. ಆ ದಿನದಂದೇ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆಯ ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಆಕ್ರೋಶ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೆ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮರೆಯಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ನೂರಾರು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಯಾವುದೇ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನರನ್ನ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಜಪೇಯಿ, ಆದ್ವಾನಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ನಾಯಕರನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನಗಳ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 21 ತಿಂಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ದೇಶವೇನೋ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಕೀಲರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. 1977 ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋತರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಟಲ್ಜಿ, ಆದ್ವಾನಿಜಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನಶಕ್ತಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 21 ಮಾರ್ಚ್ 1977 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ದಮನಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯಬಾರದು. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಈ ದೋಷಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆತರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಹೇರಲಾಯಿತು? ದೇಶ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ, ಹತಾಶೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಲು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು, ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನಗಳು ಕಲಿಸಿದವೆ. ಅಧಿಕಾರವೇ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೊರಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕತ್ತಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆಯಕೂಡದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಎಚ್ಚರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಎಚ್ಚರ, ಈ ಬದ್ಧತೆ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ, ಮುಂದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಿರೇಂದ್ರ ಶಾ, ಸಿಟಿಜನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು LICಯ ಸಲಹೆಗಾರರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಸಹಕರಿಸಿ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆರಳಬಹುದು. ಸಿಟಿಜನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 50 ವರ್ಷಗಳು ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಗಲಕ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ S. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೀಸಾ ಅವಧಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಚೀಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು, ಹಿರಿಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚಟ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಆರಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಓಕ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉಚ್ಚಲ ವಂಗಾ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ, ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ तव सुभाषिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ಧನ್ಯವಾದಗಳು.